Janzi, as you had started, ne mweyongerako abantu, tugenda okulaba ate there's a fragment. That fragment nekola ekyayo and kyekirine mu band zendala. What is bringing? Is it mululu? Is it lack of patience? Is it lack of direction? What made you, Janzi, to break up with Abeeka band? What really happened? Because when Nagambia abantu ku poli yange muti I'm going to host you, that question came in gachipopi. Ensonga yasooka otuviirako obuzibu. Yali mukyala eyajja wakati waffe. Abantu okugenda tekyannuma. Yes. Okumanya lwaki bagenze. Tuwamanya. Saakimanya. Really? Saakimanya. You never saw anything coming? Twali tulina ebizibu because there was a time where Janzi band was booked and I don't know. What do you mean? Janzi band booked to play at someone's event. Yes. And I have no idea. I am home, but they're telling me your band is playing. So Janangamba, but this is not the Janzi band I saw at my friend's wedding. Nali mbimanyi tuwebiri. Omanyi ndi musajja mukakkamu. And people mistake me for a fool. Why send emyaka mingi abantu bafuna story eno? Nakugambye nakombooza n'enkomboozi bitategeeka mwabo mwe mwajjira amasitaani. Yes, welcome yet again ku Muna Uganda 256 ku podcast ya Feno. Just say it. Luli nalimanya okubanga mbala episodes twakakola, but now I've lost track of them because there are so many hours, you know. Nenga tweyanze gena dala feedback je mutuwa n'obwagazi bwa show obugamba nti mukulu Ntambi webale nnyo kubeera nti noleeta abantu abayina kye bayina okubanga bagamba eggwanga si buli omu. Of course atosunsulamu abantu abo abensa ne tubeera nga tubaleeta wano kubaako bye boogera nga tebeerekeddeeyo kyonna kyobala twagituma just say it gwe kyogere ensi ekitegeere ebiddako tujja kubeera ate tubiraba nga sinakubeera nga mbanjulira omugenyi wange ow'enjawulo gwe nnaku olwaleero just okubajjukizaamuko kuba nteekamu ssente bannaffe aba Muno Watch olunaku olwaleero tutuukidde nga kyemwalimu ayagaliza embazzi kibuyaga final akisudde abakozesa Android TV application yaffe ndowooza mwatandise okulaba enkyukakyuka era in fact oba owulidde obubaka buno nga okozesa Android TV nga kuwulabira ku smart TV yo go and update, genda ku Play Store yo o-updatinge Muno Watch ofune version empya. Version eno empya almost ekyusizza streaming wagenda okubeera nga atambula mu ggwanga erya Uganda. Biri embaddeko bibadde bikadde nnyo n'olw'ensonga eyo gendako bulungi nnyo obeere nga ate ogidownloadinga oba ogi-updatinga. Atalina Muno Watch, atalina smart TV wabula ng'oyagala ebeere smart TV obeere ng'ofuna Muno Watch, osobola okugenda n'obeera ng'ogula Android TV box babutunda mu kibuga awo $225 obeere ng'okafuna obeere nga ate Muno Watch empya update empya osobola okubeera nga ogiraba. Era tulina ne promotional office zino ku muntu yenna na-updatinga application ye ya smart TV tugenda kukuwa weeks 2 za bwerere obeere nga ate osobola okubeera nga navigating olaba experience eno empya. Ate era oba ogenzeyo n'okeberakebera homepage ojja giraba nga bingi nnyo ebikyuse. Osobola okubeera nga olaba traders kwezire ku homepage, osobola okubeera nga olaba firimu gye basembyeyo okulaba ziba zijjaawo si bino okuddamu ate okubeera nga oginoonya. Ate firimu gye basembyeyo okulaba era etandikirawo wakomye oba nga wasumagidde mu dakiika eyaana n'opoozinga oba amasanyalaze gagenze otandikira awo. Episodes ezibeera empya mu abalaba series tuziteekawo ku homepage n'omanya nti nno badde ngoberera serie eno bongeddeko episode ki ne tuzikuteerawo mpitirivu nnyo mu abanyumirwa obukoleya Asian Pics weziri ez'olunaku ate ne generals ez'enjawulo mu ba VJs ab'enjawulo. Buli VJ tumutaddemu tumucategorize nzabula buli VJ n'ebika bya firimu byakoze. Tugeze VJ Junior Action Movies netuzikuteerawo, VJ Junior Comedy Movies netuzikuteerawo, VJ Junior Family Movies netuzikasibye ebiri nti ate byetabudde katuwano twa filterinze buli kimu ate nga biyitirivu nnyo okuba ku firimu twasa okubeera nga twa uploadinga emyaka 10 emabega. Ogenda kubeera nga olaba bingi nnyo mwabadde bagamba nti munange mba mpozi nze ate biki
okwenda kukozesa remote yo ngo forwardinga nga abera ku YouTube nga abera ku Netflix sibye bine byaka times 10 nedda n'olwensonga eyo wali badde ogenda nobera ngola catalogs ezenjawulo movies ezenjawulo ku mutimbagano gwaffe ogwa Muno Watch embera nebera ngefananako bulungi nnyo sako namwe abanyumira films ez'Echina Uganda twazitadde mu category yazo ne VJ Emina yenga kugasseeko zinyuma empya ate nga waliwo ne original getugenda okubera nga tuleeta ku Muno Watch ejja kubeera TV show original Muno Watch yenyini nga ffe abagirese nga mulimu abazanyi ba Uganda bakabiriti bali bakaliba cream de la cream n'olwensonga eyo ne tugamba n'ekirala nti tusigadde ku mitwalo 3 joka eja Uganda tetwongeddemu n'omulundi n'ogumu bwe bubaka obuvaako ku Muno Watch which is my main sponsor of the podcast show eno Just Say It ku Munna Uganda 256 olunaku olwaleero ani gwe nkuleetedde omwami aludde mu kisaawe ekya performing arts omwami ono y'omu ku bantu benyinza okonsideringa bakafulu ennyo wetugenda ku live performances. He's a live performer. Musajja ya inventing instrument gye bayita Janzi, which is a musical instrument. Omwami ono ya inventing ekibiina abasinga ekibatwaliza wiiki mu mabaala gye mubeera, ku mikolo gye mubeera, ku bubaga gye mubeera, live band emanyiddwa nga ya Janzi band. Omwami ono mu 2021 of course abajjukire bulungi twali tuli mu COVID nene atuyeeyeza Janzi Awards ezaali e Kololo ne zimala ennaku 2. Omwami ono atambudde amawanga kugamba nganze bengamba nti ngenzeko mu Ndeeba yaga bugambi ngenzeko wano Sweden ngenzeko wano Norway amawanga agebweru yagafuula wakawe nenga tagenda buli ya sente wabula okubeera nga performing which means inti recognition internationally eri waggulu nnyo ne wane waka waliwo omukolo ogwaliwo ogwa non-allied movement y'omu ku bantu abayitibwa Janzi band nebeera ng'esanyusa abakulembeze ab'amawanga ago abasajja n'abakyala abali abenjasa biggu nabeera nga n'ebirala biyitirivu nnyo. Of course wetwogera ku ye tuba twogera ku ani? Tuba twogera ku mwami amanyiddwa nga Sewakiryanga James. Sewakiryanga James no mutemulimanyi nnyo mwe abasinga mumanyi linnya ki? Mumanyi lya Sewa. Olunaku olwaleero gwendi naye wano mu studios asooka abeere ng'atubuuzaako tubeere ate nga tweyongerayo. Abatulaba mwenna abatwagala abatugoberera baaniriza yes era mbagala bingi natasi ogamba oti abana ebitambula bitya na buzibu Katonda akuuma kasitoyo kastabanga akyakulina mu ngalo ze yes sir bisigadde totya amina taata mbadde nga ntera okulaba ennyo mu bifo byentera nga okubeeramu nga sikulaba nti noze as a revealer kubeera nga osanyukamu wabula okusanyusa ate abantu ne bandi yo eya Janzi band era butogera kusewa it is synonymous with ekigambo kye bayita Janzi the instrument, Janzi the band, Janzi the awards nga tuli awo wennyini why Janzi? Well ekigambo ekyo story of mu 2009 wow nali nva Europe yes on a tour but on my tour nina byenasanga ebyanchallenging I walked into a music store yes so janambuuza okola ki wano onza I'm a musician, what do you play? Then nali nkuba adum yes mugamba I play the Ugandan hatched harp nangamba harp you mean the kora harp adungu betugugolinga ne mulaga nti nangamba I know the kora chanuma so I knew tulina obuzibu abantu bamanyi ebintu byaffe bwe nakomawo ewaka nalina adungu emmenyafu yes kati yonna nga tetunaba na bujja kutuuka kwa adungu tuddayo ku Janzi eyo bwe nkomawo ewaka nalina ekirowoozo okutandikawo group y'abantu nga 3-4 yes naye ng'omulama gwali gwa kufusinga instruments ezaffe wano ezaffe nali nkyegomba kuva mabega and negomba nnyo many Ugandans don't know Soul Beat Africa eyo bandi yali yaffe wano okay wano e Uganda eyo bandi gyensobola okugamba nti yakola international tours Soul Beat Africa I mean international tours nti ensi ez'obweru wa Uganda international tours nga bavuga mu nsi ku nsi bakola African tour
tebakola European tour ne bagenda US eyo njimanyi nti bakola ekintu ekyo. Now that is the soul beat ekyaliwo. Wow. So it yalimu ba Michael Uma. Oh yeah. Bakinobe. Ostegedde. Ne Allan Okia. Yalimu soul beat. So because Chinobe and I come from the same kind of background, traditional music. Yes. Byetwakola tukuba. Nti yansookayo. But ngera ebirowoozo byebyo kati mu 2009 wengenda. Insi ki specifically? Nali German. Okay. So omwami obwambuuza ebintu ebyo n'enkomawo wano ekirowoozo kyaliwo ekiri otandika team naye nga simanyi kyagiyita. Okay. So bwenkomu nali mu Kwela band. Yes. So ngenda mu rehearsals that Monday nsangayo guy yali akuba saxophone bamuyita Jackson Kia. Tumala tugenda ku National Theatre. So tunyumyamu awo mugamba ina ekirowoozo ky'okukola ekintu bwe kiti. That's a nice idea. Yalina omuzungu awo mukwano gwe n'amuyita ne tunyumyamu. Namugamba let's meet tomorrow. Kati byonna bijja bya unfolding awo wenkera bwe twamiitinga tutandika olowooza ku linnya. Twalaba n'amannya mangi ne ngamba Janzi. Simanyi na wekyaba ne nga tukozese Janzi. Why? Because I wanted us to fly from one place to another, beyond borders. Yes. Janzi tulimanyi iribuuka. Kati nze kye nakola Janzi eri bali spellinga E-J-A-N-Z-I. Nenzijjako E ne J. Ne J mujuka ziri bbiri. Nensigaza Janzi. Kitegeeza kye kigambo kibala kikyali kya Luganda. Kiba kifuuse kirala. Kibala wakibuzaabuza abantu. Janzi ne Janzi bintu byanjawulo. Yes. Kubeera bwe oyagala kwogera Janzi mu Luganda zirina kuba Jabbiri. So tugamba ja is another answer. Yeah. Because I used to travel a lot, I wanted to travel with this culture with me all the time. Nengezaako wensobodde biki tuze since 2009 kuba Janzi band to attend. Our first gig was on the 27th of August. Wow. 2009. Yali kuigwana. Njijjukira eggwana yali wano Ntinga. Yali wa? Kwa Kasia wano. Yes. Wa the mall. Yes. Awo twasooka okukuba gig yaffe yasooka nga Janzi. Leero tutandika okukuba nze nalina kirowoozo. Naye bandi gye nakozesa nga ntandika yali Kwela kuba ne nannyini yo yaliwo. To support the idea because I had explained what Yukira wano we mulina ba instruments. Nenga mwetaako ne ba vocalists. Yes. Okay. So twalina bandi ku stage nga bagise Janzi naye nga faces zisinga balabaza Kwela ne nannyini Kwela nga wali ne bagala naye mu bantu. Because I was in Kwela. So the idea for me was these African instruments, okuzireta tulabe how people catch up with them. Before that, omwali mu Kwela ne the whole industry live band bali bakola ki? Ekikusobosa okubeera nga you bringing in something that has a very new concept. Kwela was one of those original bands. Then music was more original. Yes. Twalinga tukuba the music waffe. Systems choose because now the client has more power. Bw'otakuba sikulimba because that's what people used to go to manye kuba. Okay. Bw'okuba some kind of music that you believe in, you're boring. Some people don't want to learn. But then, katumanyi bakyawatu omuntu omanyi soul beat. Soul beat bali bakuba music wap. Okay. Music wap batunda ng'enyimba. Like the original compositions. Enyimba zetumanyi ekibobbo kiri mu up and people will dance to that. I know. Ofuna bulungi. Kati ne wajjawo system jukira karaoke yasookera nga bantu basomako ki ku screen. Karaoke yamala nadda mu bandi. Yes. Nenga bayimba covers. Yes. Kanti ye karaoke. Kati goyiga ebigambo odi wali obisomako ki. So that originality ne kijjanga kikola ki fading out. Kyobalaba abantu obumu tebamanyi era Kwela. The Gen Z temanyi Kwela. Yes. Ne Kwela ye bandi yasooka neddiriraawo soul beat. Kubeera mu Kwela ne Michael Uma yaliyo. The times when aliyo. So there was a certain kind of music
yakyuka, of course tugenda na mulembe, yes, n'ebingi ebyakyuka, yes, nti the reason as to why today tomanyi band kyesinga ki, yesinga muki. Okay, I see. Because ffenna tukuba ekintu kyekimu. That's why eno band bagigoba wano leero ne baleeta eri band wano. Kituufu. Okitegeera? Yes. Nti mubeera mu rotation system. Kati kyova olaba ozimanyi nyingi naye nawe bakubuuza zikola ki. Ensonga lwaki omubuuza kukwera yali ekola ki, because tuddayo emabega nti twogera okuva ku Afrigo. Yes. Ne twogera ku Soul Beat, ne twogera ku Kwera. Janzi nejja mu myaka egyo kuba Janzi nkulu. Omusingi gwali ki? Because okutuuka ku level we tuli, omusingi gwali ki? Mwali mukuba ki ekibuuzo ky'omubuuza? Kibadde mbuuza. Okuleetamu kino kya indigenous instruments zino zibeere nga kubanga kino be yali akuba African instruments nga tava ku nnyonyi. Mweyo league mulimu ba Sebunjo. Yes, Joe Sebunjo. Yes. Waliwo kyatuukaawo nga tulina kusanyusa muntu as like tukuba ky'oyagala as opposed to us entertaining you. Okay. Nti olw'okuba bwe nayimba oluyimba for example Jose Chameleon olina alunyumirwa n'afuba endu kati nga neerabira ekyange. Tukube abantu bye baagala. Kumbe mwonooneka. I will tell you, in Uganda today, Janzi has music, a full album. Mali nkebera platforms ezimu nga nenziraba. Naye abantu tebazimanyi. Because see a music, gwe resonatinga naye. Togenda kuba, like bw'okuba music nga temulimu ndowooza ebintu ebisanyusa abantu. Tebinyuma. Is it a misconception okuva ku kya the bands zitogeddeko ziri Afrigo? That Afrigo came, they banded up together, they did original music. Abantu gwe bayagala, not kuba abantu bo kye baali baagala, but bo kye balina abantu ne bakitwala. And bands ezaddamu okujja in the 80s, 90s, impitirivu ezajjaawo. Kino ekyammwe mwe ne mutya okukola ekyammwe naye ne mukola eky'abantu kye baali baagala. I would say kyava muffe ba leaders to accept certain things. Because I'll tell you, I know where I went wrong. Yeah. In Janzi. Number one was for me to get to, I used to travel a lot. Yes. So natuka ekiseera nga there's a gap. Kati gap eyo yaleetera abantu okulowooza okuleeta ebintu bye twali tetukola. Ne bijja ne bistickinga. Yeah. Ne tuva nti tulagawa. Yes. Ne tudda ku tuyitewo. Okitegeera? Because bw'owuliriza album ya Janzi, it will tell you these guys baali balina kye baagala okutugamba. Yes. Up to today, sigikoowanga. We had a statement. Yes. But twafuna okubuzaabuzibwa. Omanye enduulu zino oluusi zireeta ebizibu. Ate ye time social media wejjidde, abantu batuwaana bitya. Kituufu. Oba ofuna bulungi kituufu ova ku mulamwa. Because today bw'ogamba nti tuleete band, tetuweza band 5 nga zina original music. I can bet. In Uganda. Teziri. Nze njagala. Ezisinga feeding off music already. Era ku makyo gambe tulina competition. Yes. Twagala band nga zikubira essaawa 2 ng'okuba music wo. Africa ogiteeka wali? I will tell you Janzi band can do that. Wow. Janzi band can do that. Because personally, I have, I think, 6 albums. Wow. Which you don't know. Nakamala okutane Professor Joey, Janzi Resonance, an EP. Wow. It is this music today. Yes. The Gen Z kind of, mode. Yes. Nti, I don't know how we're going to do it to encourage our people to go back. I see. Because kati ombuuza ekibuuzo kyo olw'ensonga n'okyokuddamu sikitegeera nange neebuuza oba wa. Why do you think nti okiyita kuva ku mulamwa yet in the last, because twogera ku 2009 awo kirowoozo we kitandika ne tugenda mu phase eri ng'abantu balina kye baagala ne mukitestinga ne bakinyumirwa nammwe ne mugenderayo, and ekyo ky'okugenderayo kyate kye kibasinza okubafuula popular here. Nti someone ajja at an event oba venue, Janzi band nemuyimbira kuva ku nnyimba ze zaayagala, ez'emabega, ez'akati, ez'ensi ez'endala, genres ez'endala, nafuna full package n'agenda n'enkya n'akomawo. Bbaala eno nerikuyita, nedda nerikuyita, neriyanira nerikuyita because of that you're doing.
then how do you say that ate kuba kumulamwa yet it is earning for you? Yes. We are not earning. You're not earning? We are not. As you're supposed to be earning. Not. Let me tell you, olabe oyinesi gamba chobadde osinga okozesa band. Yes. We are called band. Chovala wula kuyala gamba, what time is band starting? Yes. At 9 or 10. Band chibanga, it's a collection, mujja ne mukuba buli kimu. Oba nfuna bulungi. Band chi zeba booking to go and do international shows. To be realistic. Band zivudde ku mulamwa gwa band kati tufuuse ba DJ. Band zivudde ku mulamwa gwa omulamwa gwali badde kisoko gombuulire kati kankugambeko osobola n'otuwuliriza excitement ene tuleetedde ebizibu. Lwaki bwe tuba nga tuli balungi? Lwaki ebbaala eryo eryampita nga linjagala lingoba? Ne lireeta bandi ng'akyusiza bukyusa feesi z'abantu na linnya naye nga bagenda kukuba ekintu kyeki kyobadde okubona. Kati band today in the industry batukozesa excitement. Bw'oba waakajja wano bakwagala omwezi gumu omuntu ono abadde akusasula atandika okukulaba ng'ekizibu. We don't have the value to command respect. Because tukanya kwa identifying a favor. I see. Because now the owner would be, others can also do it. Yes. But if you had sticked to the other idea. And senga twasigala eyo, era senga abamu tukyali naffe na. I see. But because this idea was introduced, people had ideas nti nange nsobola okukikola bwe. Yes. Nange nsobola okukikola bwe. And then for you, in terms of prices, wogamba nti ndi ku milioni 7, they'll go for akuba milioni 2 oba milioni 1 overall. Era naye agenda kukuba. But it's okay, business wise. Osobola okukola sente naye tubanga tulina omulamwa gwe tugenda ko tulina kye tukuza. Tuba tatukola. Because kyemuzimba kimukutula. Kyemuzimba kimukola ki? Kyemukutula. Ate nga tewaba buzibu. Tewaba buzibu bubeera, buzibu nno buba butono. Gundi gwolowooza ki? Jangu kyogere. Kati wogaana okyogera n'otandika otuumira mu mutwe gwo. N'olowooza n'ebitaliiyo. Kati we mu breaking amamulowooza mwebageze nnyo. Bw'ogenda otuuka wabweru ng'okitomera ng'okimanya. Nga nawe okiwuliramu. Kyekyo. Okay. Naawe bagenda kugoba ku venue eyo. Okay. Because okola ekintu kyekimu. Nze genda kugamba abantu abogera ku bintu byo breaking a bands. Era badengenda kujjako awo. Timu break, it is very rampant. The breakups every after 2 or 1 year. Ngira ku example like Janzi. Janzi as you had started ne mweyongerako abantu tugenda okulaba ate there's a fragment. That fragment nekola ekyayo and kyekirine mu bands endala. What is bringing? Is it mululu? Is it lack of patience? Is it lack of direction? I think the biggest part is mululu. Is the cake too small? The cake is too big. The cake is too big. Never bunene bwa cake eyo era tetugikozesa mu tuufu bwayo kugigabana. I am not saying okwawukana kubi. Okwawukana kujja mu ngeri nyingi. Yes. Tusobola okwawukana nga tetutegeera gaji. Tusobola okwawukana nga njagala kukula. Bingi. Naye nze okwawukana kwempagira kwe kwawukana nga tutegeeragane. Yeah. Twawukane nga tukkiriziganyiza. So si mu ngeri nga tucreatingawo embeera because bwe twawukana nga ate tuli mu kifo kyekimu. N'abantu abatutunuulira tebatubala mu magezi. Kituufu. Ekisooka abantu babuuza nnyo lwaki mwawukanye. Awo. Nze ebyo bibuuzo sigiddamu. Because simanyi w'okimbuuliza wakakibuuza bameka. Bo bakuwadde answer ki. Kuba buli muntu omanyi mu family omuntu asobola okukyayisa family olw'okuba yasoose n'awaayo emboozi. Yeah. Kati narrative nga yagicontrolling. Era nze nkugamba buuza omuntu oyo akubuulira. Nesijja kiddamu. Mbuulira.
bwe tubanga tubadde ne gig tukola tusasula gig zino oziraba one gig ng'erabika ng'ennene but omuntu yakukaabira waliwo gig mikwano gyaffe nga ntambibwa okweno nga sewa ekituufu nina omukolo naye ndi bwe nti sigenda kudda awo essaawa mbere nga nyinyonnyola tulina abantu business ze tukola nga tufuna tulina business tukola nga tetufuna olina ogenda obeererewo banno okitegeeza emirundi mingi mikwano gyange gimpa gig bandi neefuna nze nesikola kisoke naye tutuuka ekiseera abantu ne batandika okukonvatinga kye balaba into monetary embaga yabadde nnene nnyo no n'omugamba genda ogindeetere oba nfuna bulungi bwe tuba nga tuli b'amaanyi okimanyi tusobola okumala weekends 2 nga tetukubye embaga naye nga waliyo bandi ezikuba so njagala omanye nti tulina ebyokukola okutereeza kandi ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo ssente naye nga product teriwo bino mbigamba abantu oyagala ssente and you deserve to be paid for what you've worked for. Where is the product? Why are you asking for 5 million if you are playing sikulimba which other 100 bands play? Nenga mwerabidde mwenna olwo oluyimba luliko nannyini waalwo. Awo mwembadde ngenda okubuuza ekibuuzo waliwo olumu twali ku Torina tukuba ku Friday Thursday baali bakoze list y'ennyimba nga bagenda kuba ennyimba za Chameleon. Omanyi Chameleon nga emizimu gi abeeramu olumu nga waaya ate lubeera baba akatandika lumu 2 ayimba olwokusatu it was Janzi ne bapita banga Jose waali onze ajja yimba ennyimba ze nenkomawo nentula omusajja najja ku stage yatandikira kuliyimba zingi babadde ayimba ng'abantu batudde bamutunuulidde ne bagwa eddalo bwe twava namubuuza olina kyoyize obuuza Jose oba mbuuza zenji olina kyoyize tumuki ti Chameleon bwazze ku stage kikyolabye obadde oli mu kuyimba oluyimba lwe lumu naye bwazze ku stage eyo abantu abo babadde nga be bagambye nti kati oluyimba lutandise. That's a good example to tell you that song will never be yours. It doesn't matter how good you play it. Wow. I have to say, I'm not afraid to try and fail. So many people don't want to try. Anagamba atukola kino ekiriko ogenda kukikola bbanga ki? Because waliwo abakikoze abalala bangi. So gwe n'oba obadde ofuna emitwalo 3 ogenda kufuna 2 otuuke ku 15 ne 10 paka wokivaamu because abaana bazze kati jjukira Africa essaawa ya leero no disrespect bajjajjaffe bakitaffe. Yes. Why should we still talk about Afrigo as the best band in Uganda? Why aren't we talking about Ronaldinho as the best player in the world? You're talking now Messi. Not even Messi. Lamine Yamal. Nenga Messi akyaliwo ne Ronaldo. Neffe tukyayogera ku Afrigo. Kati ffe tukoze eki? Mwana gendo bogerako myaka 2-3 kati. That's one of the reasons why nakola Janzi. As an instrument. Wow. Inze mu bulamu bwange mba ne plan A ne plan B. So we are talking about authenticity and originality that wakirabirawo. I knew. Kuba mu bwongo neebuuza senga bandi eremwa. Nze ng'omuntu nina ebirooto. I've never liked being talked about as in the brackets of others. I am not others. Yes. I am an artist. I have an instrument that is recognized in Africa. Yeah, which you invented. Okitegera. Kakati system oba okuba etusumbuwa. Era nja kuuza aki instrument eyo teincorporatingirwa mu music way Uganda because tukijjako nti sawa yagikola. It's a Ugandan instrument. You see how the system pushes us to do certain things? Nti today, bwe bakuba ennyimba z'aba Nigeria ku radio, bandi zirowooza kyekikola. Awo nyini katono, I have a lot to ask. Why is it difficult for the failure of bands okola original music? But those who have tried, ne basigala nga kiri kiba pushinze nti abantu baagala
kuwulira Asake, bagala kuwulira Rema, bagala kuwulira zina original music. Yes, jeziri. Tezagala mukuba because zitya. Kyemba ngenda okubuuza lwaki abagezaako okutandika the original ebyabwe bamaliriza one tebali successful mu kyo nga basizeyo okuli. Is it because demand y'abantu bano yebasika, forces of demand ziri mu kubasika, that they can't stick to the concept of we can do original or waffe ne tumuguza abantu ne bamwagala? Kiri ku audience uta accepting na kutalidating nga kyemukola kipya kiri original nti waliwo kino wede kitambula or what? Kiri kufu. Bwenzija mu maaso g'ombuuzi linnya lyo gwana ne ndikubuulira kiri gy'oli okulyagala oba tolyagala. Oh yes. Neze nkubuulidde erinnya lyange ne gye nva. Nti gwe sewa kiryanga James. Nva kifo bwe kiri ne bwe kiri. Yes. Omeeyo battirayo muntu owa munnange gye nva. Era ngenda kwennyonnyolako bwe nti. Yes. Kati obuzibu bandi zina content. Naye bandi zeerabira ekintu kimu. Oluyimba lwa Chameleone oba olwa Bebe Cool lw'oyimba. Bw'olina ky'osinga Bebe Cool. Okimanyi? Nti kye kiriwa. You have a platform where you perform 3 times or 4 times a week. Even with that opportunity, instead of playing a certain percentage of what you can actually give to people and introduce yourself, you're still giving it to Bebe Cool. So you're helping promote Bebe Cool. Yeah, you're popularizing Bebe Cool. Kiki kya Chameleone kyoyogeddeko kugambye nti kebe kati Afrigo band ffe tukonfirminga mu bantu nti ye best band ever because buli band e Kampala ekuba ennyimba za Afrigo. Which is still a band. You a band. Please. Afrigo alogiwuliddeko ng'ekuba oluyimba oba Abeeka bagambe kankubuuze direct question. Tetwekweka. Tindi mu kkubo nzija. Wali okirabyeko? No. Ekisobola. Kati gongambo jambu olekawo okuwaana omwana wo. Baba bali mu kulya bijanjaalo. Mugenda ogulira naibe ennyama. Abasajja nja kwogera ku music. We're here to talk about art. Yes. Maddox yayimba n'akola ebintu ebyakabi. Yes. Mwe. Yes. Gye mukoma okukuba. N'amagembe. Ku mbaga yaffe etuviirete Maddox. Abantu bano siboogera ku mu bubi. Yeah. Baakozesa obwongo bwabwe. Era balya ku bwongo bwabwe. Kakati ffe twerabira nti omuntu tagenda kutujjukira after bino bye tukoze because waliwo band egenda okujja ebyozeemu. Janzi band eyo giraba yali unique in a certain way. Kati twajja oyogera ku Janzi ki ya era zize ziri Janzi yasookera nno ddala. Yetogeddeko ya 2009. Eya 2009 nemala nefuna. Kati gwe Janzi gyoyagala okwogerako ye Janzi gye mwalaba mu mawulire. Yeah. Eyo Janzi gye mwalaba mu mawulire temanyi bizibu, temanyi nnaku. Bw'oyagala kwogera ku Janzi y'Abeeka. Yes, nga bakyali. Eyo temanyi nnaku. Eriwe manyi ennaku yeeri oba yeeno? Eya Iguana. Kuba gwe bw'oyagala okwogerako tewali amanyi na story eyo. Asinga nali sikakye kwabo nali manyiko Allan. Ge mazima amatuufu. Oba nfuna bulungi. Yes. But waliwo eyo Janzi ey'abasembatya. Abraham. Ey'aba Steve Keys. Omumanyi Swans. Yes. Eyo Janzi obadde ogimanyi ba Steven Owundo. Wow. Ali US. Ba Jackson Kiria. Eyo Janzi yakubanga n'okusasulwa. Tubalabo bazitufunyeyo mmeka. Bambi. Ondegera bulungi. Kati waliwo awo betutayogerako. Ba Claudia n'Amazzi, ba Brenda. Hezo. Like so many agamanya togawuliranga because tegali muki. Tegali mawulire. Kati twogera wano and ate nawo tewali bubi. Twali okay. Naye you see ebiseera ebisinga omiitinga abantu abatuufu, abakyamu n'abasumbui. Abatuufu, abakyamu n'abasumbui. Yes. Nina engombe ennaku zino gye ngamba abantu mu bulamu bwo tobeerabiranga abantu bano abasatu wammanga. Mpulira. Omuntu wakubeererawo mu kizibu
Oli mu kizibu omuntu azze tukibeeremu babiri akuyamba. Omuntu akuleetera ekizibu. Omuntu akuleetera ekizibu. N'omuntu akuleka mu kizibu. N'omuntu akuleka mu kizibu. Omuntu akubeererawo mu kizibu, omuntu akuleka mu kizibu n'akuleetera ekizibu. Tobeerabiranga mu bulamu. Kubanga along the way twali tuli fine. Because nze Janzi nali sigirabanga like a normal band. It was a family. And you could go places. It was a family. Ngenda kugambako recently natula wansi nebuuza ebibuuzo. Those men, at least I knew where each one of them stayed. But recently nabuuza bagaayi bange naye kumananya bwemanyi gy'asula. Bwana abaliwo. Naye nga luli buli omu gy'abeera omanyi. Because all the time twabeeranga ffenna. I knew everyone. Tuyalina ekizibu ekiti tugenda kyahandulira. Omanyi ng'era bino bye tusomboola. Abaganda bakuyita kukombooza. Mu kukombooza okwo nakomboolezaamu ebizibu. I see. I don't want to mention names. Yeah. But omuntu amanyi story asobola okumanya ekizibu ekyaba. To be open to you, we are on a podcast, just say it. Sagala kuminsinga my words. What made you, Janzi, to break up with Abeeka band? Or when you were breaking and they came and create Abeeka, what really happened? Because when Nagambia abantu kupoli yange muti I'm going to host you, that question came in gachipopi. I know. Yes. Nja kuddamu bwenti. Olaba ekibuuzo ky'ombuuza? Yes. Kyekibe kyasinga okunnuma ku mutima. Abantu okugenda tekyannuma. Yes. Okumanya lwaki bagenze. Tewamanya. Saakimanya. Really? Saakimanya. You never saw anything coming? Well, kati band eno yagenda okwawukana, I'll be honest with you. I think 3 years back or 4, signs were there that try to kubanga to hit in the rock bottom. Because kati COVID yono omulaba. Yeah. Katonda mwebaza oleeta COVID. It was a blessing in disguise. COVID yatulaga buli muntu bw'afaanana. The true characters. Yes. Because akaseera ke twamalanga tetuli ffenna. Buli muntu yafuna owundi okureflectinga mu mutima gwe. N'aleeta essanyu n'aliteeka wali, n'aleeta ennaku n'agiteeka, n'akwata obusungu n'abuteeka wano, n'aleeta enjala eya COVID. Obwavu. Ofuna bulungi. I hear. Kati bikwate byonna obigatte. Otandika olowooza mukama we yayita kusasula. Naye nga tomubanja. Otandika okulowooza lwaki takoze bw'ati. Kakati nze COVID kye nalaba yayanguya process. Eyali eremeddewo. Eyali drug emyaka egyo. Because ngenda kugamba bingi ebyabaawo wakati waffe. And we lost trust. Nga uteri akyesiga munne. Ate nga ensonga eyasooka otuviirako obuzibu yali mukyala eyajja wakati waffe. Oh. Sijja kwogera linnya. That is something now new. Yeah. Sijja kwogera linnya because we yajja makkati gaffe alina kye ya creatingawo n'atukola bw'ati. Abakyala bannange. Okitegera ekintu ekyo nti ngenda kugambako Janzi band okuva emabega yatandika okufuna ebizibu kasita natandika oleeta bamanager. Janzi band tebankona bizibu. But kasita watandika oleeta bamanager. Yeah, because wali twali oli ayogera nange. Yes, direct. Sawa, nina ekizibu tukoze tutabwe katukole bwe tuti. Kati bwe twateekawo omuntu ono nobeeranga oli eri bano bali eno waliwo obe oli eri omuntu ono bw'ajja n'abeera ng'ali nga ssente za kampani zeetooloolera ku ye batandika okufuna ebirowoozo by'ekisibu. Hadi yatandika batuwa ssente ntono olw'okuba azirabye naye neerabira tusasulira ebintu bimeka bingi. Kaakati awo
oluusi tubaleeta nno oyagala akole nga manager naye nga nekyagenda okukola takitegeera. Okitegeedde? So obuzibu bwavaawo nti ekyo bwe kyajja twatandika buli omu okwekengera munne. Era okuvaawo twatandika okukola obukozi naye nga tujja natukola family. Kati nze natuuka ekiseera nga ndi bwe nti nali simanyi ddi nekituuka nekivaawo nenga maybe tukivuddeko. Mumbe wekiri kati mmwe aboogera ku Beeka. There was a band that was called Team. Wali ogiwuliddeko? Era yalimu mu Janzi. Team. So the signs were there. Omaye olina akasuka ejjinja neweefula atalirabye nga bangezesa. Oba olumu n'olyewooma. Kino kyonna kyolaba. Just kyavaayo olw'okuba kyavaayo mu COVID. And you people had time to pay attention. But twali tulina ebizibu because there was a time where Janzi band was booked and I don't know. What do you mean? Janzi band booked to play at someone's event. And I have no idea. I am home, but they're telling me your band is playing. Wow. But nze nga bwendeeta gig ate nsitula Janzi band. Gano mazima kubanga nzijukirako lumu client omu yampeereza message nangamba on Saturday I hope you remember. Yes, I remember the wedding at Serena. Nangamba no, the wedding is at Uma. Ne bagazi nagibukinga omwami mumanyi gaya yali abeera na mu America. Nemuwandikira nangamba the wedding is at Serena. Nangamba mu message ngamba mujje nga mwambadde bulungi temujja nga mwambadde t-shirt zammwe. Nempandikira oli nangamba my wedding is at Serena. Nempandikira nemugamba I don't know who booked that event. Event gye mmanyi. Serena. The Serena. Nangamba oli. Nemugamba naga tulina ne group mwe tubadde tukola ki? Nemugamba nyamba ompeereze ku group gyogerako sigimanyi. Nampeereza ngamanyi agalimu nga manyi. Nga be bantu abaali bankoledde ne bagenda oba abantu be twali tukoze bonna. Bakinagaye nti mululu gwe kkubira essimu negamba nti jangu tukole. Lwaki olingiriza litakwata? Nga byenteeseza naawe mikoze ki? So ekyo nenkima amazzi nenkivaako. Olwaddako nali ku kisaawe nezukima mukyala wange. Essimu nejja. It was a Thursday morning. Oli nagamba, hey, Janzi band, yes. I have a wedding on this date. Are you available? Konze, yes. Nagamba, I hope you give me the right team. Konze, what do you mean? Nagamba, I was at a wedding on Saturday. I have seen the picture, but the people I saw, I didn't understand. And the things they played. Labda tukubaku big mics. Journalist muma tumala okubabuuza abaana sound engineer amubuuza balinja bakugerako ne manager. Onamugayo nali nyimiridde sides eringa ku toyi and then the went najja nangamba the manager konzo yes netaga Janzi band on this date. Nemugamba ngenda kukebera nkundira enja. Sajja nangamba, but this is not the Janzi band I saw at my friend's wedding. Nali mbimanyi nti weebiri. Omanyi ndi musajja mukkakkamu. And people mistake me for a fool. Nze ndambi bwe ntuukira okujja okwogera ekintu manya mba nkimanyi okuva eri. Oli takiŋŋambe wali. So nasooka nenzijanga ngatta. Mwezo gig ezaali zikubwa mwalimu ne birthday ya Kabaka. Myogera ku camera, I'm not scared of. Because you see, sometimes when we don't tell the truth, someone is telling their truth. They own the narrative. I think that's simple. People know me as a bad guy, but you don't even know me. You've never even spoken to me. How bad do you think I am?
I am bad to people I brought to work with me, to people I contributed to their families. Yes, they contributed to my family, to my income, to my dream. But you can't call me a bad person. But also akera kumachano itatata omubi. Oba musulu taina chainza kukola chibi. Tata wo yakera nakuleta kunsi. Boto tata ku police. Nze nkuyise tukole. Nenkuwa kye tuteesezza. N'otuuka ekiseera. Now you feel entitled. That's not my problem. That's your problem. I told you the truth. How you choose to divert that into your own story. You as a leader and the appropriator of the band, don't you feel that when a leader, there was a weakness in you as a leader? There could have been. I agree. But the team you work with also makes you a better leader. You understand? Many people need Janzi band, they need to know me. It is after the Janzi award that people got to know me. They put face to the brand. And I liked that. Yeah. Because I wasn't interested in you knowing who the boss of Janzi is. Yes. My people know who I am. So jechite government trust we have out watandika na tutansono okulingiza mu bisenge by'abannaffe. Otegera bulungi. When someone tells you sewale tesente tuzigabane. Sewabe yalatandika ebintu bino waliyo. Ontegera bulungi. I see. Kati oyagala otya tutandika okugabana. I see. Go uli otya andika oli ku level yenkana nange. What contribution do you feel that you've done? Ekyo tekiriyo anywhere. Ontegera bulungi kiriyo kati yebina bibisa omusajja omubi. Chovola bandi today eziri mu kugulwawo zitandika zigamba tewali boss. We are all equals. We are all equal. Tekiriyo ojawulire ngumi. There has to be a king and a someone king. has to have the vision. Najiguza abalala. To get excitement. The reason as to why Janzi band is still here, it is because of God and the vision. Jeyante kamu. Ntika nkugambe kutuso akumpita moving, I still attract the best talent. Kwa tulabira still, they are utogera ku talents aziri mu live band, Janzi still tops. So tewali buzibu. Obuzibu twatandika okweringiza ebitatukwatako. Yes. Twatandika buli omu okwagala okumanya kino kiri kitya, kino kikola kite. Naye bwe tutuuka ku expenses, tetwagala ku discussing amboozi ezo. Bajewana. Twagala kufuna bufunyi. Gongambo otya ntwagala kufuna nange. Nga nkuwa facilitation okujja okukola rehearsals. Wokolera nsasulawo. Ebyuma byokozesa ku gigi nze bisasula. Emisolo nze nkola ki? Godisasula. Kakati oyagala tuteesa. All the logistics. Oyagala tuteesa kuki? I see. Oyagala tuteesa kuki? That is the greed you said. Yes. Omululu. Yes. Give me something. Ojje ku mmeeza ogambe sewa because of this. Business gye tukola fembi. Bwe tugikola obutuufu ekula. Bwekula batusasula ssente. Bwe batusasula ssente. Kati kangezeko nga tukoze project MTN netwa ssente. Nyinza okugamba nti tewali ssente. Siba mubbi. Kati gwe lwaki nze onsuubira okuba nga nina ssente zesikola. Gwe ng'onsuubira okuba nga ngenda kukuwa ssente. Gwe weebuuze bwe tuba tukuba. Olaba ssente mmeka ziba tukasukira. Like, we need to be logical. We need to think like business people. If said every single starting other businesses is not bad, don't spoil someone else's name. Kale, if you want to live in peace. Don't even talk about them. Spoiling their name. Oba ofuna bulungi. Kati bino ebintu by'ombuuza mbiwulidde ebbanga ddene. Buli kimu nkimanyi. Gwe n'omanyi bino byakubuuza bampiseeko n'omulogo. Nabiwulira. Nabiwulira nga bagamba nti awowo muddogo. Sewa kiryange. Yeekansa. In Uganda, in Africa, we mulimu eddogo eno. I don't believe in that nonsense. So that rumor, ani agifumba, n'agiguza abantu. Agenda okwagala okundoba. Kuba bw'ato bwe yamanya nti ndi. Tosobola kumanya mulogo nti bakuloga tugenzeeyo. Kuba omanyira eri. Kubanza abandoga si bamanyi. Because togendayo. Kati nkuloge kuki? Opportunities. What opportunities? Because mwena musonga wali.
amabala, mikolo and everything. So competition sometimes and rivalry brings ebintu ng'ebyo. I will tell you on camera. Yes. Bemba nali nkikozeeko Katonda nkola kyonna kyayagala. Bemba nina gwe nali ndoze. Oba nali ngenzeeko ne ngamba nti omuntu we bati bamukole Katonda ankola ekintu kyonna. Omanyi bwe bati abantu bebonoona amannya gaabwe. Nga kyali kigenze wala. Yes. Omuntu bakugamba gojja mu kyalo. Yayagala odde mu kyalo. Ragadi yayini. Oba ontegeera bulungi. Wayise n'emyaka mingi abantu bafuna story eno. Nakugambye nakombooza n'enkomboozi bitategeeka mu abo mwe mwajjira amasitaani. I don't want to mention names, but I know ani yali alowooza kiki ekyatuukawo. Onfuna bulungi. And it is okay abantu bano be nali mbayita tukole sina gwe nasuubiza nti tugenda kufa batuziike mu ntaana emu. I called you. You did not call me. I called you for what you do. We worked together. I paid you for what you offered. If you had other ideas and left, I wish you well. But hatred is not going to help us. Competition is healthy. Abantu bemwogerako nze nabayita kitegeeza mbamanyi kuba mmanyi lwaki nabayita ate nabo bamanyi ani yabayita. Because wobuuzo ngenda kugambako ekintu kino nkigamba abantu bintu bibiri ntambye oba sibikolangako sirina kye nali kukoze. Bw'oba wagenda tommanja. Yes. Kuba kye njagala obabuuze oba lwammanja. Ate nga sikwananga ku mukazi wo bwe sirina kye nali nkukoze. Ebintu bibiri byensinga okutya. Omuntu agenze ng'alina ebbanja. Akubanja tomusasula. N'agamba wayi kaŋŋende. Oba munnange nga mukyala we. Oba girlfriend oba ki. Ebintu binene nnyo bibi. Era byebitabudde ensi. Kati kankugambe. Sente n'abakyala. Sente zireke because ne gy'olaze ogenze kukola sente. Amabanja. Oli mukyala wo owulira obusungu omusajja oyo yayagala mukazi wange like sente batubba bulijjo. Abampita omubbi nange baali banzibyeko. Bibeerawo. So, lwaki kye tukulembeza? Omanyi bino ebintu, I'm not saying I am perfect or I was perfect. It was just tulowooza ki. Omanyi okuba nze kyensinga obutayagala is betrayal. Noyogera n'omuntu wano n'omubuulira plan zo, omubuulira plan involving them. Ne badda wali n'agamba. Kati kankugambe okay bwe kibanga kya ssente omukwano tewali kuba abamu mbalaba nga baseka awo ng'oyo aseka n'oyo yajjanga n'agamba oyo mugobeyo. Ontegera bro. Kati kale kankunyumizeeko mbeerawo ne ntunuulira Kevin owa Abeeka anti wangambye mbyogere. Just say it. Hey, I remember the days where yajjanga n'agamba oyo Allan mugobe bwe buzibu mu bbanja naye bali bombi baseka bembonga nako. Naye gwe ng'omusajja omukulu no deciding otherwise. Nensirikawo nentunula butunzi nensekawo. Ate era bw'obabuuza buli kye nawuliranga najjanga n'agamba wayi baŋŋambye bwe bati. Kintu kijjewo omuntu ono agambibwa ati ne bwati kituufu. There was that brotherhood. Yes. Waaliwo okubuzaabuzibwa. Naye yatubuzaabuza akimanyi. I see. Ontegera bro. So buzibu bwe bwava tebava ku ssente. I see. But for the interest of time moving forward, how did you feel or how do you feel that after that fragmentation, buli omu ali gyali, is there still that fight of representation ku ground wano, or is there suffocation nti mwena mutunuulidde cake emu naye egenda efunda? I think at this point tulina kula. Okitegera bulungi. Omanyi nabadde, I didn't want to mention names here, but I was pushed to because I know what has been said about my name. Definitely. And me keeping quiet doesn't. But some people would want to know. Yes. Olaba kye tulina okukola tulina kukula.
because you moved on. The past is the past. Tukyasobola kuddamu tutugenda kutula mu room tuteese nga bwe twali tuteesa, but tutunulire business. Yes. Business weegwa ffenna tugwa. Kati gwe okyali kumpalaniraako ebitakugasa. Essaawa eno tulina kutuula ne tubuuza abaaye mu katale tufaanana tutya. Yes. Gwokimanyi bands zezitalina bazita sako tutula ne tuteesa because waliwo alowooza mbu awala nassewa. Egos nyingi nnyo mu mwoyo. Sewa kye yakola ne kye wamukola tebirina makulu right now. Yeah. Omulimu kyekikulu. Omulimu kintu kikulu because naawe bakugoba bulijjo. Tebagoba sewa yekka, tebagoba oli yekka. Ffenna batugoba olw'ensonga tetulina value. Because waliwo omuntu mulala asobola okukikola. Kye twatandikidde. Kati focus yo gijje ku sewa. Tusooke tuteesa ku business bwe tumala. Bwe tugenda bwe tutuddemu twekyawe. Ekibuuzo kyenagala okubuuza ekirala wonna. Still ku mulimu gwe nyine and I asked it Mami Luswata ku theatre and comedy. Lwaki biri wansi essaawa zino and he had his 10 cents. Then kugwe abantu abagenda mu live band, they have this feeling that it is monotonous. Kyalabye because now mwina events nti buli wakunobeera wano. I know buli wakunobeera ku A&S wano Kyanja Komamboga Road. Yes. Tukapike kubanga twagala abantu bajje. Definitely. Era Janzi buli wakuna A&S Kyanja Komamboga Road restaurant, they have a nonje swimming pool, gym and everything. Ojja kubeera nyumirwa buli wakuna A&S. Beautiful. It isn't about Janzi. Nyengera kukozesa bukozesa nti abantu ne bagamba buli we tujja ku lunaku bweru bandi wait. Almost everything seems the same. Tubeera nga bali mu deja vu. Ero linagamba nze nsobola ogenda mu live band nembeera ku ssimu nenywa chai naye nga eri gundi eri feud tekyaliwo. Like what is bringing that? Is it repetitive playlist? Is it what is it? What is the problem? Kyekugambe tulina okukula tutuule wansi tutunule production. Tuyinza obutayagazisa buli muntu but ne tugamba guys standards ki zetwagala okuteekawo. Yes. To inspire the other young ones coming up because essaawa eno tuli mu kavuyo onadde eno olyadde eri otegera nti bw'ofuna gigi n'ogamba n'oludda wali eri. Ladies and gentlemen, on this day tugenda kubeera nga wano ekyo kye twogera buli lunaku. Mugenda beerawo nga mukola ki? Oba nfuna bulungi. Industry yaffe terina standards. Who is to put the standards? Fe. Mulimu abantu abakulu. Ene ensonga tulina kwekwata ne twejjako ebintu ebyo by'okwewalana ne tutera tutuula ne kitaffe Mwami Moses Matovu. Ofuna bulungi. Michael umayitawo sewayitawo tugende Abeeka musindike ku musindise mujje tugende tutuule. Tubeeko engeri gye tukola ki gye tukwatagana tujja kubaako n'endowooza ezitu ebyokwewalana bijja kubaako naye omulimu because ffenna tufiirwa kati waliwo ogamba nti nali badde bampa emiliyoni zange 10 naye ndi muli discussinga miliyoni 3 because waliwo asaba 2. Yes. So mulina okutuzaawo 2 mutule mu kyama mulowoleze industry for the better. Ekibuuzo ky'okwe kye bagambye nkubuuze. Is it right for a band okubanga ina vocalist omu? Yes. And then nibagamba in that case what in an emergency ya medical or whichever what can it survive? Emergency egwa ku buli muntu. Yes. Gwe tosobola ku replacinga muntu. Ofuna bulungi. Ebiseera ebisinga lwaki ebintu era bitwonoonekako is we create options, so many options amongst us. Yes. So people mubamu n'abantu nga bali awo naye nga they don't know what they're supposed to do. Nga they're just filling up the gap. Now, you're talking in terms of Abeeka. I've had this come through because I know me. That's how they designed their sound. There's a way they want to sound and sell themselves to you. There's a way you want them to sound. That's where the problem starts. Kati mwe abalabi mwagala otusinga amaanyi mutulowoleze so nga ate ogenda n'olaba kamiliyoni yekka mu bbaala ne bateekako wali Sydney n'otayomba lwaki teyazze na backup. Oba ontegeera bulungi bano bali abantu 5
Are they less or are they more? It depends on how we see. Are they playing music? Do you enjoy it? Ebisigadde batasobola kukola ndeke. Focus on what they do best. Because tebasobola kukola byonna. Okay. You see, wano abantu batugeraageranya. Janzi band cannot sound like Abeeka. Abeeka cannot sound like Ivuga, not any other band or Vanessa. No. They cannot. Naye bano kyobanyumirwako. I see. Nsigaze dakiika ndowooza 12 naye kasuke dakiika ezebbiri beko bempisawo wano 10 ezisigaddeyo. There are some quick fires here. Service e-visa, ladies and gentlemen, it is a visa processing company. Kumwe abagala okubeera nga mugenda mu nsi nga Australia, United States of America, United Kingdom, Canada, New Zealand, Ireland and Schengen. They will provide professional visa processing. They will help on embassy appointment, bookings, and also invitation letters. They'll help for you to check on your documents and give you guidance. And also, they will be very professional, fast and efficient, personalized support, safe and secure. And just in case you have your valid passport, minimum 6 months, passport size photograph, white and big, national ID, birth certificate, travel history, bank statements, and everything. They will help you on that. They are very fast and efficient. And at 2.5 million Ugandan shillings, million bidi n'ekitundu, service e-visa ejja kuba ekuyamba okukiriyalinga paperwork yo mu kaseera akatono ennyo. Olw'ensonga eyo bakubire ku number 0746 62 50 53 0774 60 99 44 basangibwa ku Ebenezer Mall alongside Entebbe Road. Bannaffe aba Job Giant bo bakyakujukiza nti kugwe omuntu ayagala okubeera nga onoonya oba ofuna abakozi abali dedicated, abali efficient, abali qualified. Genda ku mukutu gwabwe gwa www.jobgiant.net. Ojja kubeera nti ate embeera ekufaanaganirako bulungi oba okube ku namba 0749 052 mu nsi eya Uganda ne East Africa n'ebweru w'eggwanga. Bakikolagana ku mirimu kumwe abajagala ogikola nammwe abanoonya okugikola be bannaffe abo mukutu ogwo gwa www.jobgiant.net. Beaver Organic and Natural Health Products. Dr. Richard Senjobe akujukiza nti kugwa ayagala okubeera nga ojjanjabwa wabula mu nkola eya organic, nti ajjanjabisa butonde nobeera ng'oterera ku ndwadde zonna eziyinza okubeera nga zikusumbuwa. Beaver Organic, Dr. Richard Senjobe nkutumiddeko gyali side zaawo e Mengo Ham Mukasa Road, ajja kubeera akuyambirako ddala. Kasirye Breeders bo ne bagamba nti kugwa ayagala okubeera ng'ofuna ente ez'olulyo zosobola okubeera ng'okamamu amata nobeera nga ate gaba mayitirivu nnyo ng'otunda n'okunywako n'onywako. Be Kasirye Breeders ku nte ezo eziva ebweru w'eggwanga ennungi ennyo ate ezitalwala sako n'okulunda ebisolo ebyenjawulo ng'embuzi sako n'enkoko. Be Kasirye Breeders kuba ku namba 0756 86 39 38. Papa Musa Kisemakula 13 November ajja ku Kingdom Kampala. Tubeere nga ate naye tumulindirira, tubeere nga tugenda okubanga tumuwagira mu mbeera eyo. Now, mu dakiika zino 8 ononsoonya mbadde manyi zigenda beera 10. Just njagala dakiika emu on taking it through. I would really need to ask these questions. Nga babimbuuzizza ku poll gyetataddeyo okuba naffe abangoberera ku X. Waliwo oli yambuuza n'angamba tubuuliza mukulu sewa. Is it possible for an artist to juggle a band and a solo career at the same time? No. Why? Choose. Because bye bituleetedde bino okubanga tutagala tuliwe tuti. There has to be a system. Where do you belong? Who do you want to speak to? Because oyagala okole buli kimu ogenda kowa kati go tunulidde nkola sente mmeka product togifudde. So I think choosing. You just choose either solo or band. Ojja kufuna abakwagala. Wow. Olina ngamba ekyo ati mukulu ntambye mbuliza mukulu sewa. For the case of good work, what's the maximum number of gigs a band should have a week? 2. A week? 2. How much money is that? It doesn't have to be about money, because that's why we get it wrong. We go for cheap money and lose the big money. Can 2 gigs a week sustain it might not sustain members? You. It might not sustain you now, but it will give you, a point for it. Now you have time to rehearse. Ofana bulungi. Yeah. Africa band yalinga okubako obligato Friday and Saturday. Sicho? Yeah. We walala. Tewala. Maybe Jimmy befunye mikolo
kyova olaba buli muntu yalinga alinze Friday ne Saturday. Oh. Kakati ffe tufuuse, we are too much. You're everywhere. We are too much. There's no way someone wants to pay for you. But it is working for some bands. Tubeera naawo ng'abamu bali ku TikTok live muli mu kuba. So abaliza ate okuwagira bali waka babiraba. Bagamba kasatu genda laba ku TikTok. So that is also wrong. Yeah. Wow. Obanangama mukulu Ntambi mbuliza mukulu Sewo era we bali mu chat. Is it a must for a band to be versatile when it comes to genres? I think we shouldn't be, because then we lose the focus. You understand? We know who the king of pop was. Michael Jackson. Exactly. Now, so he never did hip hop. Exactly. To do simanya ate biche ebirala. When you ask bands in Kampala, what are you good at? And not bands, even artists here. Abamu bakola ne genres nga tebaswazi nnyonnyola. When you look at other bands, ngatamanyi ki, because when you look at Afrigo band, it does. We know what they do. Okay. When Afrigo comes, you know what to expect. The reason as to why bands are called bands, because they play band music. Yes. So, chichideyo kuchiri nti kasamwava kuchiri. Yeah. To be original and do your own music. Chitegeza wano mwino papala. Yeah. You're testing Nigerian, you're testing hip hop, you're testing Afro. Yeah. Janzi band, I'll tell you, Janzi band contributed to a certain percentage of Nigerian music, because bulimbo lwajjanga olupya nga tulutagalira mfe tusooka yo. Ne tutandika okwerabira ekyaffe. That's a mistake. Those are some of the mistakes zemanyi tinazikola. So I wouldn't want you to make some mistakes. Kino tekiri kuno kino kyange kuba njagala kijja mu kyogambye. Where do you strike the balance between the audience kyeyagala namwe nga ba creative temulina okuba nga mubawa? In case in point kyoyogeddeko nze nga Ntambi who comes to enjoy Janzi, I would really feel good. Wembeera ndi awo nonkubira ku hip hop, nonkubira ku R&B, nonkubira ku Afro. Yeah. If you ask most of the gig men I have spoken to, they'll tell you I have brought that argument. Don't stop entertaining your fans because you need it. I am not stupid that bojjawo covers ogenda kukola sente nkimanyi ozeetaaga okuyita abantu bakola ki Baje. naye gwe platform eno gikozesezza otya naawe okutunda ekikyo because kati fe otulaga side eri buli omu gyakuba kati ate gwe oba ontegera audience ekiganye tesobola kigaana tokibawadde bw'okibawa leero nomala weeks bbiri nga tokibawadde nga bakyerabira lw'okireeta kibanga ekipya because gwe kyaze yambuuza ekibuuzo lumu nanga asewa you guys just don't want to win. You have the platforms. Gwe nno bwe tukola music nongamba mutwale ku radio nze mu mutwe gwange tukikola because I think we have the platforms to start from. Yes. So why am I paying money before we use the platforms? Buli agamba osewa mulalu nenda siri mulalu waliwo abantu bibiri abajja ne batunula ku stage. I see. N'okuba bye bazze bawuliriza mu radio ku radio oba bye balabye byogenda omala okuba ne DJ atandikirawo nti omuntu ava ku performance yammwe nga anoonya kiki kyentutte. Olina abuuza, what makes or breaks a band night memorable? How they open up the sessions? You see, now entertainment has gone into moments you have to create. Mwino creating a set. Nga mukimanyi eyesobola and an alternative to it senga kigana. Yes. Because now it's about moments. Bukiripu batukwata 1 minute tebu describing what was in 2 hours or 3 hours you played. 1 minute show me what was there. Okay. There is a guy here called Patewea. Yeah. Omumanyi. Yeah, agoberera nnyo band zezo. Yangamye njagala okubuuliza mukulu era nkutumiddeko Patewea mukulu did. Thank you for following this program, this show. Yangambye mbuuliza mukulu sewa. A female artists abakyala mu band as chaotic, are female artists as chaotic in bands like how the streets have it? Like tebakolaganika nabo, they are very chaotic and dramatic. Tuwole bantu bands ezisinga abasajja abakyala. N'abasajja tebakolaganika nabo. So yesulo gye tuvaamu. N'abasajja tebakolaganika nabo. So it's not about the sex. No. Oh. I used to think the same. Okay. But feba tuli bantu buli muntu alina empisa ze. Okay. Onamutaroni Sekata abuuza,
What do you think most bands are not doing that's stopping them from achieving success in band music? Bands don't practice to their perfection or create a product. They practice to get to a gig. Okay. To the next gig. To the next gig. Teba practicing to okujja nti tuzze kubawa. Okay. Something different. Chap do bands also have a prime? Someone asked. Their peak. No game no kati no time ya Abeeka, no time ya Janzi, no time ya Kwere, no time ya Vanessa the band. Back covers. As an individual, I don't want to sound bossy or bragging. Yes. God determines my peak. Okay. I don't know my peak. In the line of band transfers, what would greatly affect the sound of the band? The vocalist or the instrumentalists leaving? Everyone is equal. No one is special. We'll go back stage. No, imagine Abeeka band, rather than losing Pages, the vocalist, the lead singer, or one of those Okia, what could be the effect? Anti Okia batako ba best Pages taja jikuba. So everyone is as important. Yes. I see. Do you think any band is safe in the hands of a manager who is also part of the band members? I don't think bands are safe with managers anymore in Uganda. Managers are looking for other things, not to grow you. For me, I prefer to work with someone who tells me, Sewa, these are the ideas. This is how we can make But money. we've seen you having so many managers. That's why I don't have one now. So you realized how it was. That's a big problem. Oh, I see. And then this one asked, what are your non-negotiables when selecting a band member? Discipline. When someone lacks discipline, even if they are as talented as... I part ways with people who are very talented but then lack discipline. For me, talent doesn't mean anything. Discipline will come first. Your character. Your character. Is your standard. Okay, two more. This one said, the introduction of the likes of the Chameleons was greatly influenced by the Zaire music and they felt that they needed to fill that gap. What was the major factor that pushed you to start a band music? The major one. Because Chameleon just joke was Bakong. For me, it was more about Ugandan sound. Yeah, to change. No, for me, I am an ambassador. Not a recognized ambassador in Uganda, but a culture ambassador. For my vision to make sense, I wanted to talk about Uganda. Oh, okay. When I travel, like Janzi and everything, I am talking about Uganda. So it wasn't about to George, to let. Okay. And then, do you see bands reaching a point where they'll have to do gimmicks to pull the crowd? Stand and everything. No, we don't. Does it work that way? I don't need that. Because what worked for these people might not work for us. We just need to understand ourselves. Okay. In the band industry, what are we supposed to do? Tuve montales tatukwatako. Yes. But artists bali tubaleke bakole ekyabwe. But DJ tubaleke naffe nga bands to identifying what we're giving to people. We lose business because of direction. We don't have direction. Tukuba bukubi. Kyekiri kimena kye tugamba nti bwe tuteekawo ekintu ekitugoverninga tumanya gwe gundi gwe ebintu by'okuba ba client batugamba product. Muvuma abantu ku mikolo mwonoona emirimu gyaffe because bagamba bandi zikola ziti. I see. You understand? So, tulina okubaako ebintu bye tu creating. Okay. Okuba omulimu gwaffe kiti. Now this is the very last one, Chang. Kino kyo Chang. Kanzigalewo n'ebitabo. Kino Chang mudashike. Janzi band jijeko. Afrigo zijeko, zikwela zijeko. The OGs tubajeko. 5 top live bands in Uganda in order. 5, 4, 3, 2, 1 in that order. You've seen them. You've mentored so many. If you don't mind. I wouldn't mind, but the criteria I would follow to choose bands. I will tell you best on originality. Yes. I will tell you Afrigo band, Bull top. All time. But we don't have to mention that. Yes, yes. I will tell you, you might agree or disagree. Yes. If we are to go with originality,
in place that can be showcased anytime, yes, anywhere. Now, Janzi band is still number one. Yes. Tobola ngambe yetu GGM just na abalala. Now, purposes of not creating bias. I would tell you, because Abeeka are creating their music, yes, they will top the list. Okay. Because they are showing people this is what we want to play. This is our music. Yes. The rest of the bands, I know bands that have music. If you cannot attempt your own song, I don't know how to rate you. For others, even if it's not in order. No, because who are doing something tremendous. No, even Abeeka, okubateeka because music bamukubye nete bamukuba ku stage. But wow. Onfuna bulungi. Nti nabo nsobola obajjamu. Let's look at what's the reality. Tuve bintu by'okwesudia. Nze ngamba the will eriwo, not reinventing any. Eriwo kyetugenderamu. Bw'oba oyagala band. Ekiriwo kati. Based on what people see? Definitely. Of course. Every band is good. Because every band plays the same thing. I am sorry to say. Then the last one would be mwezi ezanya the same. Ezanya chili unique. At least nekabaka element katono nnyo. Janzi band. Because Janzi band has its own instrument. That's a symbol of originality. Wow. Ladies and gentlemen, tetugenda kubanga tusukawo, but I can promise you ngenda kuba nkomyawo omukulu sewa lwaki. Waliwo parts that tutakuteeko. I wanted to ask him kubya the Janzi Awards. Banyala mubuuza kubya. I heard and I read somewhere that walogenda kusuwinga oba wasuwinga fufa. Saba suwinga. To answer you. Yes, mangu. Ngaba na Uganda. Yes. Just to be they use the Janzi in them, which you had pertinent rights to. Yes, to be munemitima n'okwewa ekitiibwa. Kyekinje nayogeddeko nti nze okumupa taata wange ku police masina magezi. Yes. Nze bwe ndoopa gavumenti eyeba treason. Okay. So wabaleka begazanyiza mu linnya lyo liwayiiya nogera n'oregister ng'eggwanga nabagamba tubyogerako era tujja kubyogerako because twagala tumanye ebiseera ebisinga embeera tulina gikkakanya na ntalo oba kutegeeragana because tuli bound. Anti amateeka ge gategeeraganya. Amateeka bagenda bajja kujjanga babba ebintu byoleba intellectual properties obaleke. Olowooza gwe gusoosa okuloopa omanye emisango gye banzibye already. So obina beerawo ng'obbiwa bw'otyo nga bw'osirika abaana bo banaalya ki? Let me tell you, bwe nali sinakola Janzi Awards ne Janzi Instrument, I had a life. So my life does not depend on what they do. Have you tried to seek okulaba Engineer Moses Magogo? Well, I have. I wanted to have that kind of conversation. Like, tunyumyemu, kino. Erinnya liba lyakola. Yes. Nga liriko value. Yes. Eyalikola, neyakola ebintu ebiriwo, naye tumuteeko value. Because I add so much value to this country. I am an innovator. How many times do you sit with innovators? Innovators tulina batono mu ggwanga lya Uganda. They are not supported enough. Mwaka guno wakatula na bameka. Nakatula naawe. Kati. Why am I not respected for what I have done? I see. Ladies and gentlemen, discussion eno yandibadde yeeyongerayo ebadde very very interesting. Nange agikoze ebadde ekyanyumira naye olwakadde producer wange wano ku Dansoft Studios era abali eyo nga mwagala okuhavinga a very very good podcast because now the future is in digital media. Kumwe banafu abali eno mu media studios ziri zimu zokka bazita Dansoft Studios. Onobera oli interested jagenda ku social media platform ononye Dansoft Studios enamba ojja kubeera oziraba ojja ofune oba of creating a podcast namwe abagala okuba recordingira oba mikolo oba whichever ebintu ebidealinga with a lens with production eyakabi ennungi sound n'ekifaananyi babayise aba Dansoft Studios. Kulakatona n'ensi yange sena kubeera nga neeyongera olunaku olwaleero neeyanza nnyo muganda wange okumpa emboozi ebadde ennungi ennyo sewa kankwagalize olunaku olulungi ne baganda baffe bonna booleseeyo nti mbaagala nnyo tubaagala nnyo eggwanga libaagala nnyo mubeere bulungi bassebo ne bannyabo mweraba.